Alright, mandingene ke ndizibulisele kubo bonke ke ababukeli apho ekhaya. Igama lam ndingu-Ayanda wakwaNelane, igama lenkqubo Local Sport News. Silapha ke ngoku kulo mhlaba waseTakastad, kulamazwe ke acwengileyo, amnandi, amahle. Nale mini iphole kamnandi kangaka, ilungele yona le nkqubo apha ke ngoku on Masondo TV kulapho ke ngoku sifumaneka khona apha ke ngoku Local Sport News. Namhlanje ke andihambi ndodwa, ndihamba kunye naye ke umphathi weteam ebizwa ngento kokuba ngana yi-Fast 11. Xa beyihombisa bathi iinyoni ziyandiza. Kucacile ke into kokuba ngana kuyabhabheka nalapha ekhaya. Mandingachithi ixesha ke mbukeli walapho ekhaya, mandinikezele ke ngoku kuye ke ngoku umphathi we-Fast 11. Tata, mandinikezele kuwe ubulise ababukeli emakhaya. Ndibulisele nam ngelithuba. Othethayo nguLuvuyo igama, nguTolase Ifan, umphathi we-Fast 11 yalapha eTakastad. Alright ke simvile ke utata ke mbukeli ezibulisela esithi ke unguye ke umphathi we-Fast 11 inyoni ke kulo mhlaba ke walapha eTakastad. Utata ke nguye ke ngoku upress walapha ke ngoku kule team ye-Fast 11. Tata ke sesikwamkele apha enkqubeni ngale mini yanamhlanje. Ndicinga into kokuba ngana ke tata wam ndizawubuza nje imibuzwana ibe mbalwa. Inoba apha kule team ye-Fast 11 mhlambi uqale nini ukuba kuyo? Iyephi eyona njongo yakho malunga nale team eyi-Fast 11? I-Fast 11 yi-team eqale ukuba khona ngonyaka ka-1986. Ifonyishwa zii-players ezazi youth ye-Bucks. I-Bucks was a team yalapha eTakastad. Ever since then, I was part of i-Fast 11. Up until today, I'm still the part of i-Fast 11. I was once a player i-Fast 11. Ndidlale ixesha elininzi up until ndaxhoma ibhutsi ekudlaleni. After that, kwi-coaching ye-Fast 11. From there, ndaba ngumphathi wayo. Alright ke mbukeli emakhaya siyamva ke utata esatsho kakuhle into kokuba ngana zonke ezi zinto uzihambile elapha ke ngoku kwi-Fast 11. Tata ke ndicela ubuza ke njengomphathi we-Fast 11, ayikho nje any other team without i-Bucks owake wadibana nayo ukuthi uzoma gogo? No, ayikho i-team endake ndayidlalela ngaphandle i-Bucks ne-Fast 11. Alright ke mbukeli ekhaya siyamva ke ngoku tata. Umbuzo wam ozawulandela ke tata ngulona, njengoba ke ngoku ukhona apha kwi-Fast 11 inyoni, mhlambi ke ngoku injongo yakho, ndicela nje ukunixelela mhlambi ngenjongo yakho apha kwi-Fast 11, urhalela i-Fast 11 eziba ikhona ungumphathi wayo ukuyithatha ngoku uhamba nayo ude uyoma nayo ndawoni? I-Fast 11 yi-team ene-ambitions. Our main objective is to see Fast 11 idlala kwi-level engentla. If possible, you can say SAB or either Municipal League. But the objective is to make sure that we promote the young players, give them the platform so that they can be seen by other developing teams, by other semi-professional and professional if possible. My ambition and my goal is to see one of the players from Takastad sikwazi uyibona to the SABC idlalela the professional teams, so that at the end of the day that player can motivate even the up and coming youth. Alright ke mbukeli emakhaya siyamva ke utata esatsho into kokuba ngana eyona i-aim yakhe according i-Fast 11, not saying into kokuba ngana funeke baphelele nje apha eTakastad bedlala, unembono zento kokuba ngana i-team lena one of the players okanye ii-players ezo azikhokheleyo ke ngoku apha kwi-Fast 11 azibone noko phaya kudidi labahlawulayo. Mhlambi ke kasinokwenza umzekelo azibone ke phaya kwela zinga loma Kaizer Chiefs, Orlando Pirates, okanye abone one of i-players zakhe zidlala phaya ukola didi. Ithethe into kokuba ngana ndiyathanda ukuthi ke i-Fast 11 eziba idlala ayiyona kanye iphupha layo aliphelelanga apha ekudlaleni nje apha ke ngokwi-local grounds. Iphupha labo lento kokuba ngana baye benyukela bebheka phezulu. Sisahleli ke ngoku apha kunye naye ke utata we-Fast 11. We'll be back after the break nayo ke ngoku utata we-Fast 11. Please stay tuned, don't go anywhere. We'll be back after the break. Thank you very much.
Molweni emakhaya, mandibulise. Lo uthethayo nguZikhona wakwaNika. Ndisebenza kubaveleli funeral directors. Ufuna ulwazi oluthe vetshe ke ungafowunela kule number 045 831 045 8381 441 045 8381 441. I-head office leyo eKomani. Come back to the show. Igama ke lenkqubo endiyiphetheyo lithi Local Sport News. Ndilapha ke ngokulo mhlaba waseTakastad. Ezoba besenditshilo ke ndathi andihlalanga ndodwa ke ngayo le mina namhlanje. Ndihlele naye ke ngoku uPress. Awu madoda uPress. Namhlanje ndiphethe uPress weFast 11. Iinyoni ngokwazo bendithe ke ziyandiza. Kuyandizeka ke ngona ngayo le mina namhlanje. Mandibuyele kuwe ke Mr President ngayo le mina namhlanje. Ndirhalela ukwazi into kokubangana ke ngoku eziba usayikhokhele iFast 11. Siyaqonda mosapha etimini into kokubangana sinabantu abatsha. Abantu ke ngoku abantu abatsha ngabantu abahlupha kakhulu. Ufumanisa into kokubangana bayamamela kweli cala. Kweli icala abamameli. Mhlawumbe ke ungakundixelele eziba ke ngokukhokhele abantu abatsha, which challenges oye udibane nazo? One of the challenges mostly, as you said, ngabantu abatsha. Abantu abatsha somewhere somehow are very problematic. But I'm not just only the press, I'm the parent to them. Because now I've got my own kids. Now I have to treat them like my own kids because I know what is their ambition. And secondly, they are the youth. They are still up there. Now they have to be part of the youth. When I deal with them, I must know that I'm dealing with my child. And remember, if you take the environment as a Takastad, there are so very few activities there. Now you have to understand you are dealing with type of people. Alright ke mandi buze umbuzo olandelayo tata eziba usitsho into kokubangana xa ndimameleyo mna ngoku actor as umphathi weteam and uphinde uactor as umzali kwelinye icala. So ke ngoku into endirhalela ukuyazi I think phaya etimini yenu ninabo ke abantwana abafundayo, abanye babo abaphangeli, yes. So mhlambi ke i-team ayoteam edlala kwindawo eyi-1. Liba khona la xesha funeke i-team ihambile iyodlala, funeke kubhejiwe, funeke kukhutshwe imali ze-transport. Inoba mhlambi wena wenza njani ukuba accommodate abantwana kwinto ezinjalo? One of the challenges, we don't have sponsors here. We have to make sure that we pop out the money. That's what I'm doing. Secondly, I'm always emphasizing discipline. I'm always emphasize the value of education because the football is a short career. After football, you must not bound where to go, but you must make sure that you have a backup of education. Thirdly, I'm the one who's responsible to pop up the funds for any game we are going, for any game we are doing. Typical example, this coming weekend, we are setting up a history as Fast 11. In Takastad, there's never been a tournament of top 16 or top 20 teams that coming outside. In this coming weekend, we'll have that tournament. Starting from Saturday, the final will be on Monday. We invite all the teams so that to give them the platform to export their talent. And on that tournament, there will be scouts who come here to look for the teams. There are teams that are still looking for that talent. Now, Fast 11 is opening to give them that opportunity. Yes. All right, Tata. My third question is, as we said, you are a full respond according abantwana ke ngoku udlala kunye nabo. Mhlambi ke iyenzeka into kokubangana umhlambi omnye kwelicala without ke ngoku indaba yoba bayahamba omnye kwelicala uyaphelelwa yicox. Iyaphela icox ke ngoku uthingeka into kokubangana funeke afumane another cock ukwenzela into bangana azokwazi ukuthi angene ematchini. Umhlambi ke ngoku kubantwana abanjalo because abanye baphuma kumakhaya angathathi intweni. Mhlambi ke ngoku yeyiphi ke ngoku enye isupport oye ube nayo? As I was alluded before, when it comes to issue of soccer boots, kit and everything, I take responsibility for that. Because if you can make a mistake and say to the child, go and look for it,
to your parents, to anywhere, you are dismissing him from the team. Now, remember, we've got a responsibility as human beings, as adults, to nurture those kids so that tomorrow they can have a better future. There are many players that we have produced as first 11. Some of them, they even go to trials to Supersport in Pretoria. Some of them, they've gone to the challenge of playing in Cape Town. Some of them, they've gone, even the guy who's the captain now, was once the captain of NMMU in PE, is our product. The list is endless, even though Takastad is so small, but we make our level best to meet them halfway so that we want them to see in a field of play. We want to make sure that we are dealing with the substance like drugs, like the liquor. Now, the only way for us to deal with that is to make sure they're in a field of play. Alright, ndisahleli kunye nawe ke mbukele emakhaya ke ngongale mina namhlanje siyamva ke ngokutata into kokubangana eyona goal yobuilda i-fast 11 mbukele emakhaya. It's not just because of ukungena ebaleni ukhabe ibhola bese zikhona izinto ekudingeka into bangana as young people ekudingeka into bangana bakwazile ukuzachieve. Uba ndimva kakuhle uyabalula into ezinto kokubangana just to move umuntu omtsha ekusebenziseni iziyobisi. That is the one of important things, because abantu abatsha ufumanisa uba ixesha elininzi batshonile kwiziyobisi, abana backup ecinga into kokubangana how indlela esinobakhupha ngayo kwi-drugs. And then secondly, xa ndimamele kakuhle utata apha kwi-fast 11 sebenayo ne-product, wow, ziyandiza ke ngoku izinyoni, because sebenayo ke ngoku ne-product abasele benayo. Mbukeli ke ngoku sisahleli apha ke ngoku kwi-local sport news, naye ke ngoku umphathi we-fast 11. Fast 11 akunguyena kanye omncinane phakathi kwe-players ezikhoyo eTakastad. Let's take the break, sihambe siyokusela amanzi. We'll be back after the break, ungayindawo. Lena vele vele umasono TV when ufuna ispan wozalana ufake iCV shot make that slow intona khibi wena Back to the show. Igama le show ke Local Sport News. Apha ke kulomhlaba wayo iTakastad abayaziyo ke bathi kuseSkapu on Masondo TV. Ndicinga uba icode yakhona 5370. Igama lam ndinguAyanda. I'm your host, ndihleli kunye nawe apha. Naye ke ngoku umphathi wayo iqela leFast 11 inyoni ngokwazo ziyandiza. Mandibuyele kuwe tata ngale mina namhlanje. Uba bendive kakuhle ingathi this coming weekend ikhona nje into enizabe ninayo niyi-Fast 11. Ungake undincede nje ke uke ungene kabalala uke usicacisele ngayo. I-Fast 11 is making a history this weekend. Ever since football was played in Takastad from those eras of 86, 85, we never have a tournament of this nature as our Kuba Glevik. We are looking at almost 18 teams in all. And tomorrow, that is Thursday, at 1 o'clock, the draw will be there at Kwandu Lot. All teams will be there to set up a draw. The first game on Saturday, that is on the 7th of August, will be the Fast 11 versus any team that will toss against. If Fast 11 have a reputation of going outside to play the tournaments, and every tournament we affiliate there because we want to give our players a platform. Now the history we're making is to host this tournament whom we think that it will be a success. And remember, this tournament is launched on the month Yo Mama. Remember, the players we're talking about are the products Yo Mama. Now we want to applaud and appreciate the role edlalwe ngomama ukukhulisa babantwana. Omama, they play their role. Yobakhulisa, bring them on earth, yabakhulisa. Now it's our responsibility to make sure that they develop to be human beings and be an asset to the society.
That's why we launched this tournament kule nyanga yomama. Alright. Yes. Alright ke Mbukela Makhaya siyamva ke umphathi we-Fast 11 bendike ndathi eqaleni xa bendiqala uthetha ndathi i-Fast 11 igoal yayo is not about nje uba mayidlale ibe umhlambi kukhatywa ibhola kwenze yonke le nto lena inayo nento erhalela ukuyimotivate. Umzekelo uba siyamva ke ngokumphathi we-Fast 11 unayo into ethi kulena itournament bayenze kanye kwinyanga yomama kwinyanga yembokoto just ukukhuthaza omama ukwenzela into kokubangana ukhona umama okhoyo ekhaya oyibona iyincitha xesha into yomntana wakhe into bangana makaphume ahambe ayodlala ibhola kodwa ke ngoku i-Fast 11 ibuyisa lanto into kokubangana wena mama nawe uxabisekile ngayo le mina namhlanje because as babezawubamba le tournament kule nyanga yomama kukubonakalisa wena mama ukubaluleka kwakho ngokukhulisa umntana. Wow, zimnandi ke ngoku izinto endizivayo apha. It's not about ziyandikhuthaza azijongenanga nje nodlala ibhola nothini ikwanayo nento ekhuthazayo kubazali babantwana emakhaya. Masibuyele kuwe tata, ndicinga into bangana eziba ke ngoku nizawudlala niyi-Fast 11 uthi mos igame yokuqala izabe ibanjwe nini neteam nje ezabe ijongene nani. Ungake umhlambi usixelele into kokubangana siyaphuma ke ngoku emakhaya siva ezi ndaba zimnandi kangaka nge-Fast 11 because zona zimandi and zikhuthaza nam njengoba ndihlele apha estudio ngale mina namhlanje. Into ke kwasinoke siphume siyobukela umdlalo we-Fast 11 yintoni umhlambi esinophuma siqonda hey sikhuthazekile phaya sifumene 1-2. I understand into kokubangana ibhola it's not about win kodwa ke iba khona lanto uqonda into kokubangana mhlawumbe le team noba iluzile but ikhona lanto ndiyifumeneyo indikhuthazayo. Singalindela ntoni kwi-Fast 11? I-Fast 11 okokuqala, one of the things that I didn't mention have once been there ku-SABC League, SAB League. First time we were there, we didn't perform well. Second time we go back, we're number 2 in the league. Just that because of some certain things, we didn't further move. Now, Fast 11 have experience of playing football. And they're playing a carpet football, not just an ordinary football. Let me be assured you, when you go there, you will see what you want to see. You won't say you have wasted my time. Because Fast 11 have a talent. Irrespective that they're coming from Tagastad, but they can play football. One of the players that was praised by Farouk Khan is called Usposetu. They call him Umakola. That boy was there on the first day there. Khan was have nowhere to sit. And remember, Khan is the one who produced guys like Opamanyisa and others. Now, Usposetu is our product. Even present is at the peak of his football career. Now, you won't be disappointed. And as Fast 11, I can assure you, we're going to win that tournament. Wow, ndicinga into bangana masiphumeni eTakastad namhlanje sihambeni siyobukelani itournament this coming weekend. Sijonga i-Fast 11 idlala emabaleni. Siyamva ke upress we-Fast 11 eyibeka kakuhle indaba into kokubangana awungeke uzuphoxakale. Phuma nje wena ubheke ebaleni uyojongana ne-Fast 11 uzubona into kokubangana xa ubuya ngomphina umahluko ozawubuya ke ngoku ufumene. Tata mandibuyele kuwe. Umhlambi bakhona abantu ababukeleyo abaqonda into kokubangana zimandi ezindaba sizivayo nge-Fast 11. Mhlambi le Fast 11 bendiyijonge nje kodwa ngokandimameleyo i-Fast 11 ayijonge ezonke izinto sozibaluleyo. Ungakundixelela umhlambi kumntu omtsha ohleli ekhaya ozixelela into bangana bese ndigive up nakwesi sport because ndiyabona into bangana ndiyadlala ndiphelelwa yi-Cox ndiphelela apha eTakastad so it's better ndihlale phansi. Mhlawumbi ungamkhuthaza uthini yena? I want to make it clear that when we're talking about a sport is a very something universal. Now, we encourage every one of the youth in Takastad, not only for those who play for Fast 11, but everyone who's part and parcel of the sport must not give up. Remember, in life, not all of us will succeed through education, but some of them are sport-given people. They can have an opportunity to explore and the people can see their talent. And in sport, it's not only about playing. You can do sport management. It will take you somewhere. You can do becoming a coach and become a full-time coach. It can take you to somewhere. Now, everyone who's involved in sport
We encourage them that they must not give up because sport is a long process. It's not only about playing in the field of play. Alright ke sisahleli naye ke utata apha blue for Butterworth. Ndicinga into yoba ngana sihleli naye white for Weekly C, sikwilong for uLondon. Sihlele naye ke ngoku utata apha wayo ke ngoku iteam ebizwa ngento kokuba ngana Fast 11 iinyoni ziyandiza. Ithetha uba ke ngoku ayisadlali apha. Seyidlala nje kwelinye nje inqanaba. Umbukele emakhaya ndicela uzungayindawo. Sizaphinde sibuye naye utata esikhuthaza ke ngoku. Esommeleza esinika yonke lento uba ke ngoku ukuze zonke iteams be success as iFast 11 inoba ke ngoku udingeka bazenze njani. We'll be back after the break. Namhlanje ndizothetha ngabaveleli, abaveleli umasingcwabane, uGalile Bhayini. Ujoyina nge-60 rand, ubhatale i-200 ngenyanga, ujoyinela abantu abayi-11. Kwabo bantu bayi-11 ngumama notata, nabantu abayi-9 phantsi kwakhe. Kwabo bantu bayi-9, abayi-4 babo ngabantu abadala, 21 years to 99. Abayi-5 ke ngokubona 7 months to 20. Bonke ubabhatalela lo 200 rand qho ngenyanga. Ulinda inyanga ezi-6 ukuze ube lilungu. To the show siyabuya ke ngoku sabuya kunye naye ke ngoku utata wayo iFast 11 apha ke ngoku local sport news on Masondo TVS for socks. Sihleli kunye nawe apha B for ball, ndicinga uba G for ground. Tata ke masiphinde sibuyele kuwe nje kancinci. Ndicinga into kokuba ngana ke ngoku eziba silapha eTakastad. Ubuke wayichaza kwaseqaleni uba iTakastad umhlawumbi ibonakala indawo enjani. Mhlawumbi bakhona abantu abalapha eTakastad. Mhlawumbi ungabakhuthaza njani abantu abajongene nezinto zesport apha eTakastad just ukukhulisa le ndawo yaseTakastad? One of the things you might think can assist us if we can have sponsors, not only sponsors from Takastad, everywhere, because Takastad is part of the global of the South Africa. If we can have a sponsor, we can be able to run a successful league. We once had before, and it was very successful. If we can revive that and make sure that the teams, because as I'm speaking, Fast 11 is playing in the league under Andafa because there's no league here. But if we can come and meet and say, let's have a league that will run, that can encourage the players to play. Okay. Because that's what is lacking. There is a talent in Takastad. Right. I don't want to tell you lies. But the talent alone is not enough. Talent need a discipline. Yes. Talent need to be nurtured. Yeah. Talent need to explore and have some opportunities. Alright. Alright, ke tatuba ndiyakuva kakuhle uthi senikulaa league nina yentafa. So umbuzo wami ndizawubuza ke ngoku uthi umhlawumbi iseyiFast 11 yodwa eseyiphaya kwi-league. Eyalapha eTakastad, yes. Alright, ke tata, my second question is ke ngoku mhlawumbi ukhona ke ngoku umuntu mhlawumbi ke ngoku zikhona ezinye ii-teams ezirhalela into yoba mhlawumbi zingayijoyina intafa lena othetha ngayo. Mhlawumbi ungakugqithise phaa kuba into kokuba ngana which details ekusuppose uba babe ke ngoku mhlawumbi bakunye nazo ukwenzela bazokwazi ukuthi nabo babe khona apho. Teams from Takastad are in contact with the people from Safa Krisani, are in contact with the people from Dafa. Probably there will be other teams in the coming season, I don't know. Or either they will form the executive and stream of Takastad. I don't know. I don't have the details. But as Fast 11, we still have ambition to go and contest that space because in the season, we're number 2 on the log.
Yes. Alright ke mandibuyele kuwe ke Mbukele Makhaya, just stand up and rise ushayine ke njenge-Fast 11 ekhoyo ke ngoku apha eTakastad. Fast 11 ethe yawujongana nemeko yabona into okokubangana ukuma ndawoninye it won't help you and asoze bathathe ibabeke nakweyiphi na indawo kudingeka into obangana beqophozile ezibasisiva ngoku sebephaya kwintafa kwiligi ke ngoku edibanisa uChris Hani kulapho ke ngoku abadlala khona eziba ke ngoku beyi-Fast 11. Tata mandibuyele kuwe endicinga into kokubangana ndibuyela kuwe ke ngoku sisiya ekwisongeni inkqubo yethu amazwi onowagqithisa namhlanje just to motivate wonke umuntu ojongene nendaba edibene nesport ungake udlulise nje lo mazwi kubabukele Makhaya. Enkosi. Esport is one of the pillars of building society. Esport is something that can make people to mingle, irrespective of your age, irrespective of your gender. Through sport, we can mingle. Through sport, we can be able to be creative and produce something else that can assist the society and the community. Most of the people in Takastad are unemployed, most especially the youth. Now, when they involve themselves in sport, they are creating opportunities to meet other people from other sectors. Sometimes because of the sport, someone else can provide you a job. Those are the challenges, those are the opportunities. Remember, life is about opportunities, and opportunity comes once in a lifetime. When we are involved in a sport, you create a space for you so that someone else from other area can say, I've seen that boy, I want that boy to come and play, let's say in Northwest, in Joburg. And then when he's there, they can create a job for him. No, those are the opportunities for the sport. To be involved in sport, you are not wasting your time, but you are creating opportunities for yourself. Okay, ke that. Uba ndikuva kakuhle uke wachaphazela into edibanisa ne-age. I think is the last question but not one. Into endihalela uyazi ke ngoku yethi ke ngoku mhlambi khona ke ngoku osekhoyo ke ngoku phaya ekhaya osezixela into bangana i-age yam ngoku sendiyarhalela ukuya phaya ebaleni ndiyodlala but kanti ndijongileyo phaya ngoku i-age yam ingathi ayisavumelani nam. Mhlawumbi ungaba motivator uthini ke abo sebezixela into bangana ayi i-age yam noko. One of the things about Fast 11, I'm the president, but there's a structure, that is the management. Now, sport is not only about playing. You can play a role of being a manager, of being whatever within the team. Now, beyond playing, there are some other opportunities in sport. Now, it's not only about playing. Now that's an opportunity for the person, so that cannot be lost in sport. Okay. Alright ke Mbukele Makhaya, isatsho ke utata wena uhleliyo ke ngoku apha ekhaya uzixelele into obangana i-age yam mhlawumbi ke ngoku kodwa ke iyona nto idingekayo imbono yakho iyona idinga kusenokwenzeka ngokuza kwakho nombono wakho mhlawumbi ke ngoku kuleyo team ojonge into obangana ndingaya kuyo kulapho ke ngoku mhlawumbi unganceda khona. Kodwa namhlanje I am so impressed zinto endizivileyo ke ngoku apha ke ngoku kweliqela le-Fast 11. One of them phulaphule into kokubangana it's not about i-game into yokudlala, it's about uba uzijonge wena into kokubangana ungubani na. Eyona nto ibalulekileyo endiyifumeneyo echazwa nguye umphathi we-Fast 11 ngawo lana namhlanje into kokubangana education is the key to success. Uyichaphazele into edibene nemfundo into ethetha kokubangana wena mntu omtsha okwi-Fast 11 usenywebeni into kokubangana ukhokelwa ngumuntu ozaphinda akukhuthaze futhi ngento edibene neencwadi zakho. Tata ndibulele kakhulu ngexesha lakho oye walithatha bazohlala kunye nathi apha ke ngoku-local sport news on Masondo TV. Ndicinga into yobangana siyafumaneka ke phaya kumakhasi onxibelelwano, uyakwazi usifumana ku-YouTube, Instagram, ku-Facebook siyafumaneka usijonga khona, then ilink yethu uzayifumana apha kwi-screen uba ungena njani na khona ukuze usifumane. Tata ndiyacela ke ngoku into kokubangana uvalelise ke ngoku kubo ababukeli emakhaya. Enkosi. My last word, wish everyone can attend this tournament and see how successful we'll be for the sake of Takastad, not for the sake of Fast 11. For the sake of Takastad, everyone can see there is a talent in Takastad. And people of Takastad have hospitality. They can treat you as a human being, as a person whom like them.
Yes. Alright ke mandibulele ke mbukeli emakhaya ndicinga lifikile ke ngoku ixesha lento kokuba ngana masohlukane kodwa ke ungalibali kule weekend i-First 11 izabe ihosta i-tournament ezabe ke ngoku ilapha eTakastad. If you want to see as presenters ke zeMasondo TV uyawuba ngomnye ke ozabane lakhe into bangana uyozibona emabaleni zizabe zilapho ke ngoku ziyojongana nayo ke ngoku i-First 11. Mandibulele kakhulu ke kwi-crew endisebenza nayo, ndibulele ke ku-cameraman bam, ndibulele ke kutata ngokuba khona naye enkqubeni ngale mina namhlanje. Lo othetha naye ke ngoku ngu-Ayanda ipresenter, andihambi ndodwa ke ndihamba kunye naye ke umfana uSiya abambiza ngento kubangana ngowakwanzakayi ke abamaziyo, i-co-host yayo ke ngole nkqubo yethu iya namhlanje ke. Masibonane kwixesha elilandelayo. God bless you all. Enkosi.